cannot be bestowed. It must be achieved, and India has really achieved it after great struggles. Hello everyone. On the auspicious occasion of our 75th Independence Day, we are here with a virtual celebration again this year. A hearty welcome to one and all on this special day. Poonam ma'am is here to extend a grand welcome to all of you on this significant day. A very good morning to one and all. It's a great pleasure to greet everyone on this patriotic occasion. One individual may die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji Subhash Chandra Bose means that we must strive harder every day for a better India. Our great freedom fighters struggled hard for the freedom of our country. So, as an independent citizen, it's time to take an oath of being highly responsible and sincerely performing our duties by working hard in achieving a goal to successfully lead a democratic nation towards development. Independence Day signifies a happy day for the country, and so on this occasion, children as well as elders celebrate by delivering speeches. Children dress like freedom fighters and deliver dialogues. They also perform short acts or plays to celebrate this event in schools. This celebration also embarks the bright future of the country and citizens' love for their country. So, let us move ahead to celebrate this event by seeing various programs. Let us begin with flag hoisting ceremony. A true spirit of patriotism rises within us when we see our tricolor fluttering high above us. Our flag represents our history, our struggle, our freedom. We have Yogita ma'am here to take us through the flag hoisting ceremony. Good morning everyone. I extend a warm welcome to you all on this 75th Independence Day celebration at Marivina School. I request our beloved manager, Sister Grace Maria GM, to hoist the national flag. Order. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय भारत माता की जय भारत माता की जय Good morning, and I wish you all a very happy Independence Day. As we all know, this is our 75th Independence Day. So I wish and pray that may the good Lord bless our country and all the people so that our country may progress towards justice,
peace and harmony. Thank you. Thank you very much. A special thanks for executive members. Thank you for coming and attending this ceremony. Thank you. How we miss the flag hoisting ceremony? This is the second consecutive year. But anyway, we could attend this virtually and pay our respect to our motherland. झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. Bombs and pistols do not make a revolution. Bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the wedding stone of ideas. My friend Anne Catherine Pramod is here to express her views on the independence of our country. आदरणीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि माझे प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, माझ्याकडून सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. जसे की आपण सर्वच जाणतो की स्वतंत्रता दिवस आपल्यासाठी किती अमूल्य आहे. आपण हे कधीच विसरू शकत नाही की आजच्या दिवशी आपला देश अन्यायकारी ब्रिटिश सरकारच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आपण स्वतंत्र राष्ट्राचे नागरिक बनलो होतो. हा दिवस भारताच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने कोरला गेला आहे. किती आक्रोश तो झाला, किती रक्ताच्या नद्या वाहिल्या, सडा पडला मृतदेहांचा, तेव्हा स्वातंत्र्य दिन उदयास आला. या ओळी ऐकल्यावर आपल्या लक्षात येते की आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळाले ते सहजासहजी मिळालेले नसून त्यासाठी अनेक जणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेली आहे. आज स्वातंत्र्यानंतर भारत सर्वात मोठा लोकतांत्रिक देश आहे. येथे सर्व जाती धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने एकत्र राहतात. आज या कोरोनाच्या काळातही ही एकात्मता आपल्या आबादी ठेवायची आहे. महात्मा गांधीजींनी चले जाओचा नारा दिला होता. तसेच आता आपल्याला सुरक्षित अंतर ठेवून व स्वच्छतेचा मार्ग अवलंबून आता कोरोनाला चले जाओ म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. ज्या वीर देशपुत्रांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्या वीरपुत्रांना मी नमन करते. तसेच आज या कोरोनाच्या संकटात आपल्याला मदत करणारे डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवेत अहोरात्र झटणारे कर्मचारी आणि त्याचप्रमाणे ज्ञानाची गंगा घरापर्यंत पोहोचवणारे शिक्षक या सर्वांचे आपण ऋणी आहोत. या सर्वांनाही मी शतशः नमन करते. भारताच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले ते सर्व स्वातंत्र्य सेनानीच्या अथक प्रयत्नांनी. लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच असे म्हटले होते. हेच स्वराज्य आज टिकवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आलेली आहे. या स्वराज्याला सुराज्य करणे ही आता आपल्या हातात आलेली आहे. आपल्या देशासमोर अनेक बिकट समस्या आहेत. त्यामुळे त्या समस्यांना गंभीरपणे आणि एकतेच्या सूत्राने आपण समर्थपणे तोंड द्यावे लागेल. शेवटी एकच म्हणावेसे वाटते, विविधतेत एकता आहे आमची शान. विविधतेत एकता आहे आमची शान. म्हणूनच आहे आमचा भारत देश महान. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. What great ideas! Let us implement them in our day-to-day life for the welfare of our country. Now is the time to acknowledge and appreciate the persistent efforts of the students of our school. Let's have a look at the SSC result for the academic year 2020-2021.
years ago was not an easy one. So many freedom fighters, leaders and people sacrificed their life to achieve it. Now, this tiny virus is threatening us again and trying to snatch away our freedom from us, keeping us confined to our home. The only difference is that the whole world is being enslaved by the virus, not only our country. Many of our COVID warriors are fighting tooth and nail to protect the people. So many of them sacrifice their life for the common man. Now, let us witness a tableau bringing out parallel between the two situations. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी made it possible for us to breathe the air of free India. Our tiny tots have tried to recreate history. They have made an appreciable effort. Let's understand the role of our freedom fighters. Hello friends, I am Dinas Kharchi, UKGB. Today I am going to speak about Lal Bahadur Shastri. He was born 2nd October 1904. His slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you. I am Bhagat Singh. सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद। Hello my dear friends and teachers, I am Mahatma Gandhi. People call me
Go red. Simon. Go red. Simon. Go red. I am Lukman Ditila. So register my birthright and I shall have it. I am Subhash Chandra Bose. My slogan is तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जय हिंद I am बंटी चंद्र चटर्जी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम My name is Sampash Lorat Kabani. I am in a UKGB class. I am playing the role of Pandit Jawaharlal Nehru. He said that Aram Harame. It means laziness is harmful. Thank you. I am Muhammad Iqbal. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. I am रानी लक्ष्मीबाई. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. I am चंद्रशेखर आजाद. My slogan is आजाद है आजाद ही रहेंगे. जय हिंद. Hello everyone. As we have reached to the end of this program, I, Mrs. Swati Sendane, take the honor to deliver the vote of thanks on such a great day. It is rightly said, no caste can divide us, no laws can separate us, no color or creed can decide our future, because we are children of one mother. With these sentiments, let me take the opportunity to thank our beloved principal, Sister Adarsh DM, Chief Guest, Sister Grace Maria, all sisters, teachers, staff, parents and students who all have organized and helped us in making this special day even more glorified. And last but not the least, let me thank to everyone for direct and indirect support for making this morning a delightful one. Finally, I would like to conclude with a small quotation. दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान. जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान. Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Hope you all enjoyed this virtual treat. Please do not forget to like, share and subscribe our channel to motivate us. Thank you. Shora!